Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. This video provides guidance for the third officer on reading and using the life-saving appliance plan and fire control plan on board, based on common maritime practices and regulations. As the third officer, you are responsible for life-saving and firefighting equipment. When inspecting equipment, remember to ask 5 key questions. Where is the equipment? How many units are there? What is the condition? Is it the same as shown on the plan? Is it ready for immediate use? The life-saving appliance plan is normally posted in locations like the bridge, accommodation entrances, muster stations, and near lifeboat/life raft stations. Ensure the plan is clearly posted, clean, readable, in the correct location, and the latest revision. Start the inspection by checking the drawing title block. The plan must show the correct vessel's name, IMO number, and other details. If the plan doesn't show the correct vessel's name, you must immediately report this to the master. After checking the title block, read the legend. The legend explains all the symbols used on the plan. Not understanding the legend can lead to incorrect plan reading. Familiarize yourself with common life-saving symbols. When reading the plan, do so in sequence from top to bottom. Typically, Monkey Island, bridge deck, accommodation deck, main deck, poop deck, forecastle, and engine room access. The reading procedure includes identifying bridge, muster, lifeboat, life raft, and life buoy locations. For physical inspection, you should carry a copy of the LSA plan, an LSA checklist, a marker pen, a flashlight, a camera/company phone if permitted, a notebook, and a portable radio. During inspection, check each item against the plan for location, quantity, condition, service due date, access, and operating instruction. Lifeboats are common inspection items during PSC and vetting, so never underestimate them. Lifeboat checks include ensuring the davit is not heavily corroded, the winch brake is operational, and the embarkation ladder and painter line are ready. Also, verify engine status, fuel, batteries, internal light, water, rations, flares, first aid kit, and navigation equipment are satisfactory. For life rafts, you must check 3 things: service due date, HRU, and unobstructed access. The inventory is kept inside the lifeboat and recorded in the LSA checklist. Common PSC inspection deficiencies include expired HRU, wrongly connected painter lines, life rafts blocked by stores, unreadable service labels, and equipment not matching the plan's location or missing certificates. For life buoys, check the quantity, ship's name and port of registry, condition, self-igniting lights, smoke signals, buoyant line, and bracket security. The bridge wing life buoys must be fitted with lights and smoke signals, ready for immediate release. Life jackets must be sufficient in number, correctly located, and fitted with a light, whistle, securing tape, and retro-reflective material. Immersion suits are crucial in cold areas. Check the zipper, seams, gloves, light, whistle, and size. The fire control plan details the complete fire safety arrangement: fire zones, doors, pumps, mains, extinguishers, CO2 system, dampers, emergency shutdowns, and escape routes. The plan must be kept in a specific, easily accessible location. The plan should be available at the bridge, accommodation entrance, ship's office, and in the external fire control plan container. This external container must be watertight, visible, clearly marked, easy to open, not painted shut, and not incorrectly locked. Like the LSA plan, first check the vessel's name, IMO number, drawing number,
revision, and update date. Next, read the legend. The fire control plan has many symbols, and you must know how to refer to the legend to understand the equipment, such as various extinguishers and fire hoses. Continue familiarizing yourself with common symbols like SCBA, EEBD, fire doors, and CO2 protected spaces. For step 3, read the fire control plan by areas, not randomly. Divide the vessel into zones like bridge, accommodation, engine room, ECR, and galley. For the physical check, start with portable fire extinguishers. The third officer must know each extinguisher's location, type, and suitable fire class. Check the location, correct type, pressure gauge, safety pin, and seal integrity. Also check the cylinder condition, hose for cracks, inspection tag, operating instruction readability, and ensure no obstructions. When asked by an inspector, the answer should be that portable fire extinguishers are checked monthly by the responsible officer, with records maintained in the safety equipment checklist. The fire main system must always be ready. PSC often requests testing of the emergency fire pump and water jet from the most remote hydrant. Check the hose box, hose condition, coupling, nozzle function, spanner availability, hydrant integrity, valve operability, paint condition, and accessibility. If an inspector asks to test the emergency fire pump, reply, "Yes, sir. I will inform the chief engineer and prepare the test at the designated hydrant." Remember, the third officer must not start the pump without coordinating with the engine department. Communication must be established. Fireman's outfit is a common inspection item and must be complete and ready. Check the fireman's outfit for completeness, good condition, and that all equipment matches the plan. A common vetting question is, who is trained to use SCBA? The correct answer is, all emergency team members are familiarized and trained during fire drills, with records available in the drill log. EEBD, or Emergency Escape Breathing Device, is used for escape only, not for firefighting. Many crew members answer this incorrectly. If asked, can EEBD be used for firefighting? Reply, no sir. EEBD is for emergency escape only. It is not for firefighting or entering a dangerous space. The carbon dioxide system is dangerous. You must know the location and safety principles, but never operate it carelessly. CO2 release must follow the master's order and emergency procedure. If asked, what must be done before releasing carbon dioxide into the engine room? Reply that all personnel must be evacuated and accounted for, and ventilation, fuel supply, and relevant openings must be stopped or closed. The plans must be posted where people need to see them in an emergency, not just for decoration. When the company sends a new plan, follow a specific procedure. The 6 steps for updating the plan are: receive the new plan, check the revision number, replace old copies at all locations, remove old copies, update the document control list, and report completion to the master. For checklists, divide the work weekly, not leaving everything until the end of the month. Weekly LSA checks include lifeboats, rescue boats, general alarm, and public address system testing. Monthly checks involve life rafts, hydrostatic release units, immersion suits, and flares. Weekly FFA checks include the emergency fire pump, hydrants, hoses, and nozzles. Monthly checks cover portable fire extinguishers, SCBA, and EEBD. Monthly FFA checks also include foam applicators and the fixed firefighting system. For PSC preparation, the master should closely attend the inspection. The third officer must prepare the safety section properly, including documentation. Do not start searching for records only after PSC asks. Documents to prepare include LSA FFA checklists, drill logs, portable extinguisher service records, and fixed firefighting system records. Remember the principle for answering PSC: short, correct, evidence-based, and no guessing. If the PSC officer asks to see the fire control plan, reply, "Yes, sir. The fire control plan is posted here," and another copy is kept in the external fire plan container. If asked about life raft servicing, reply, "Yes, sir. The service certificates are available." The next service due date is shown on the certificate and on the life raft container. The PSC officer might ask about the last fire drill. The third officer should confirm the date and location of the record in the drill logbook. If asked to demonstrate the emergency fire pump, confirm you will inform the master and chief engineer and prepare the test safely. Vetting is different from PSC. PSC focuses on minimum statutory compliance, while vetting goes deeper into company and oil major standards, assessing if the crew truly understands and applies safety systems. Vetting often checks the third officer on safety equipment knowledge and application. Common third officer errors include knowing the location of equipment, but not checking its condition. You must ensure fire extinguishers are functional. Also, the plan must match reality. Report any equipment moves immediately. Vetting inspectors expect the third officer to know their section, not pass questions to other officers. Fire doors must never be wedged open, as this indicates poor safety culture. Escape routes must be clear at all times. Do not allow any obstruction. To quickly remember LSA requirements,
use the formula: boat, raft, buoy, jacket, suit, signal, radio, muster, escape. For FFA, remember the formula: detect, contain, extinguish, breathe, escape, stop, close, pump. This structure helps recall key fire safety steps. When conducting a safety round, follow a proposed inspection route systematically. After the inspection, prepare a report. State the time of completion, confirm LSA and FFA were checked against plans, and confirm no obstructions were found. Detail any defects, such as a fire extinguisher with low pressure, reporting to the chief officer, and arranging replacement. Ensure the FFA checklist is updated with the findings. Practice e-dialogue for inspections. If asked about your safety equipment responsibilities, state that you perform routine inspections of LSA and FFA, checking condition, location, expiry dates, and records, and report defects immediately. If an inspector asks for the external fire control plan, reply that it is located outside the accommodation entrance on the starboard side, inside the marked watertight container. If asked about the EEBD's purpose, confirm it is for emergency escape only, and not for firefighting. When checking life rafts, you must verify the location, container condition, service due date, HRU expiry date, painter line connection, securing arrangement, access, and certification. Remember, a safe ship starts with an officer who observes, checks, asks, records, and corrects defects before an accident occurs. Always remember these 3 key points. The plan must match the actual arrangement. The equipment must be ready for immediate use. The records must prove what has been done. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bài phân tích hôm nay. Trọng tâm của chúng ta sẽ là một chủ đề thực sự sống còn trên mọi con tàu, thiết bị an toàn hàng hải. Nói thẳng ra nhé, đây hoàn toàn không phải là chuyện đối phó với những đợt kiểm tra hay tuân thủ luật lệ một cách khô khan đâu. Nó thực sự là ranh giới giữa sự sống và cái chết đấy. Thông qua những kinh nghiệm thực tế từ thuyền trưởng Crew VN truyền đạt lại cho Phó Ba Thịnh, chúng ta sẽ thấy sự chuẩn bị của một sĩ quan bong mang ý nghĩa quyết định như thế nào khi thảm họa bất ngờ ập đến. Cứ coi như đây là một cuốn cẩm năng sinh tồn tuyệt đối đi. Và để giải quyết trọn vẹn chủ đề này, chúng ta sẽ đi lướt qua 5 câu hỏi cốt lõi, tiếp đó là mổ xẻ sơ đồ cứu sinh, sơ đồ kiểm soát cháy, các bước bảo dưỡng cập nhật thiết yếu, và cuối cùng là cách đối mặt với các kỳ kiểm tra PSC cũng như vetting. Vậy thì, hãy bắt đầu ngay với phần đầu tiên, 5 câu hỏi cốt lõi. Trước khi cầm bất cứ bản vẽ nào lên, đây là 5 câu hỏi mà mọi sĩ quan phải khắc cốt ghi tâm. Thiết bị ở đâu? Số lượng bao nhiêu? Tình trạng thế nào? Có khớp với sơ đồ không? Và cái này mới là mấu chốt này, có sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức không? Thuyền trưởng Crew VN đã nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng, đây không phải là những câu hỏi cho vui đâu. Chúng chính là tiêu chuẩn tối thiểu, là nền tảng cho sự sinh tồn trên tàu. Nếu một người không thể trả lời lưu loát 5 câu hỏi này cho bất kỳ món đồ an toàn nào, nói thật là người đó chưa hề sẵn sàng cho bất cứ tình huống khẩn cấp nào cả. Chuyển sang phần thứ 2, chúng ta sẽ nói về sơ đồ cứu sinh hay còn gọi là LSA Plan. Mọi người phải hiểu rằng sơ đồ cứu sinh không đơn thuần là một bản vẽ kỹ thuật khô khan. Nó đúng nghĩa là một tấm bản đồ sinh tử khi tàu buộc phải bỏ lại hoặc khi có ai đó rơi xuống nước. Nhưng ngặt một nỗi, nhớ hết hàng tá thiết bị trên đó không hề dễ đúng không? May thay, thuyền trưởng Crew VN có một công thức ghi nhớ cực kỳ bén dành cho các anh em. Cứ lẩm nhẩm trong đầu thế này: xuồng, bè, phao, áo, bộ, tín hiệu, radio, tập trung và thoát. Những từ khóa này tương đương với lifeboat, life raft, lifebuoy, vân vân. Nó sẽ tự động bung ra thành một danh sách kiểm tra chớp nhoáng trong đầu. Khi biến cố xảy ra, não bộ chúng ta cực kỳ cần những công cụ ghi nhớ ngắn gọn, đập thẳng vào vấn đề như thế này để phản xạ ngay tức khắc. Có một nguyên tắc thế này, tuyệt đối không được đọc sơ đồ một cách lung tung, bạ đâu đọc đó. Phải tuân theo một trình tự trên xuống dưới cực kỳ nghiêm ngặt. Nghĩa là bắt đầu từ Monkey Island và Bridge Deck, rồi quét dừng xuống khu vực sinh hoạt, Main Deck, Food Deck, Forecastle và chốt lại ở lối vào buồng máy. Hơn thế nữa, đọc trên giấy thôi chưa đủ đâu. Cầm sơ đồ lên, lấy thêm một cây bút già với cái đèn pin, rồi đi đối chiếu thực tế từng món đồ một, xem nó có nằm đúng chỗ như hình vẽ hay không. Và đây chính là minh chứng xuất sắc cho cách chúng ta nên giao tiếp với các thanh tra viên PSC. Khi họ hỏi xuồng cứu sinh đã sẵn sàng chưa, thì câu trả lời tiêu chuẩn vàng chính là câu này đây. Ngắn gọn, chính xác và quan trọng nhất là có bằng chứng. Tuyệt đối không có chỗ cho sự phỏng đoán hay những câu chống chế kiểu chắc là nó giống tàu chị em. Không hề nhé. Mọi hành động bảo dưỡng hay diễn tập đều phải được ghi chép rành rọt, minh bạch vào sổ nhật ký bon. Thực tế thì khi kiểm tra bè cứu sinh, có những lỗi sai hớ hên mà các thanh tra viên vớ được hoài luôn. Từ cái bộ nhã thủy lực HRUHDAT, nối xa dây Panther cho tới mấy cái tem kiểm định mờ tịch không đọc nổi. Nhưng tệ hại nhất
Thảm họa nhất là khi lối đi ra chỗ bè cứu sinh bị vật tư hay hàng hóa chặn kín lại. Thử nghĩ mà xem, trong cơn nguy cấp mà không thể vươn tay tới được cái bè thì thà không có còn hơn. Đó thực sự là một sai lầm chí mạng. Đồng ý chứ? Giờ chúng ta chuyển sang phần thứ 3, sơ đồ kiểm soát cháy. Nếu sơ đồ cứu sinh là để mang con người ra khỏi tàu an toàn, thì sơ đồ cứu hỏa chính là để cứu lấy chính con tàu đó. Nó là tấm bản đồ tối thượng, vạch rõ các vùng cháy và hệ thống ngắt khẩn cấp. Có một chi tiết sống còn mà rất hay bị lãng quên, đó là cái hộp đựng sơ đồ cứu hỏa nằm ở bên ngoài khu vực sinh hoạt. Cái hộp này bắt buộc phải kín nước, sơn màu dễ nhận biết và tuyệt đối, không bao giờ được để sơn dính kẹt cứng hay khóa sai cách. Tại sao ư? Bởi vì khi đám cháy bùng lên quá lớn, ngoài tầm kiểm soát của anh em trên tàu, thì đội cứu hỏa chuyên nghiệp trên bờ sẽ phụ thuộc 100% vào bản vẽ trong các hộp này để hiểu kết cấu và tìm cách cứu con tàu. Không mở được hộp là xong phim. Và đây là chỗ mà chúng ta phải vạch ra ranh giới cực kỳ rạch ròi. Khá nhiều người đi biển vẫn đang nhầm lẫn chết người giữa SCBA và EEBD. SCBA tức là thiết bị thở tự cấp khí, nó có bình khí lớn để người mặc chủ động xông vào vườn cháy mà dập lửa. Trong khi đó, EEBD là thiết bị thở thoát hiểm khẩn cấp, xin nhắc lại là thoát hiểm khẩn cấp. Nó chỉ được dùng một cách nghiêm ngặt để cắm đầu chạy thoát khỏi môi trường độc hại thôi. Vác cái EEBD mà lao vào đám cháy thì đúng là một quyết định tự sát. Còn với những cái bình chữa cháy xách tay thì sao? Công việc không chỉ đơn giản là đi đếm số lượng cho đủ đâu. Người sĩ quan phụ trách phải dòm xem nó nằm có đúng vị trí trên sơ đồ không, và cái loại bình đó có đúng với khu vực đó không, ví dụ là bình bọt, bình bột hay là bình CO2. Thêm nữa, đồng hồ áp suất lúc nào cũng phải chễm chệ ở vạch xanh, chốt an toàn và niêm thông phải còn nguyên đai nguyên kiện. Tóm lại là thực tế vật lý phải khớp 100% với bản vẽ. Tất nhiên, nói đến cứu hỏa thì không thể bỏ qua hệ thống chữa cháy cố định CO2 được rồi. Đây là một thứ vũ khí hạng nặng, và độ nguy hiểm của nó thì khỏi bàn. Một sĩ quan tuyệt đối không bao giờ được tự ý đụng chạm bừa bãi. Muốn xả CO2 vào buồng máy là phải tuân theo một quy trình khẩn cấp gắt gao, phải có lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng. Toàn bộ anh em phải sơ tán ra ngoài và điểm danh không thiếu một ai, rồi sau đó phải đóng sập hoàn toàn mọi đường thông gió và nguồn cấp nhiên liệu. Được rồi, bây giờ chúng ta qua phần thứ 4, bảo dưỡng và cập nhật thiết yếu. Gác lại những kịch bản khẩn cấp một chút, chúng ta đi vào một trách nhiệm đòi hỏi sự bền bỉ hơn nhiều, đó là bảo dưỡng thường xuyên. Bí quyết ở đây rất đơn giản, đừng có dồn một đống việc vào cuối tháng. Cứ chia nhỏ ra mà làm hàng tuần. Mỗi tuần đi lượn một vòng, kiểm tra xem lối đi tới các thiết bị có bị cản trở không, vỏ ngoài có móp méo gì không, rồi test thử mấy cái đèn chiếu sáng sự cố. Đến lúc kiểm tra hàng tháng thì mới phải bung sức ra kiểm kê toàn bộ, đề máy thử xuồng cứu sinh và rà soát lại thật kỹ các ngày hết hạn. Chính cái nhịp độ liên tục này mới là thứ giữ cho con tàu luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Còn khi có bản vẽ mới được gửi xuống tàu thì sao? Việc cập nhật phải diễn ra răm rắp qua 6 bước. Nhận bản mới, check lại số revision, đi thay tận tay ở mọi vị trí trên tàu, rồi phải thu hồi ngay lập tức và cách ly cái bản cũ đi. Chứ thử tưởng tượng xem, thanh tra viên bước lên tàu mà vớ ngay được một cái sơ đồ lỗi thời treo trên nền trên vách thì coi như dính ngay một khiếm khuyết cực nặng. Mọi thay đổi về mặt tài liệu là phải được kiểm soát tuyệt đối. Và đây, phần thứ 5, kiểm tra PSC và vetting. Đây có thể coi là bài test cuối cùng cho mọi công sức chuẩn bị đối mặt với mấy bác thanh tra PSC và vetting. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ luật chơi ở đây đã. PSC thì thường nhắm vào việc con tàu có đáp ứng được những chuẩn mực tuân thủ tối thiểu theo luật định hay không. Nhưng vetting thì, đó là một đẳng cấp khác. Thanh tra vetting họ đào sâu lắm, họ không buồn hỏi thiết bị có nằm ở đó không đâu, mà họ sẽ chất vấn thẳng xem các thuyền viên có thực sự hiểu và thao tác thành thạo cái hệ thống đó không. Cái họ tìm kiếm là bằng chứng sống của một văn hóa an toàn thực thụ. Bởi vậy, mấu chốt là phải lôi ra ánh sáng những thói quen tệ hại nhất mà một sĩ quan dễ mắc phải. Ví dụ nhé, biết thiết bị nằm đâu đấy nhưng mù tịch về việc nó sống hay chết. Hoặc là bản vẽ thì hoành tráng mà thực tế thì nát bét. Rồi thì cái văn hóa đổ lỗi kiểu cái này chắc đại phó hay mấy trưởng biết. Thậm chí tệ hơn, lấy nêm gỗ chèn mở mấy cái cửa chống cháy hoặc quăng đồ chặn kín cả lối thoát hiểm. Đó là những minh chứng rành rành cho một nền văn hóa an toàn cực kỳ yếu kém. Sẽ chẳng có ông thanh tra nào nương tay cho mấy cái lỗi kiểu này đâu. Tóm lại thì, bất cứ ai đứng trên bông cũng phải nằm lòng 3 nguyên tắc vàng này để vừa không vi phạm luật, vừa giữ được mạng sống. Số 1, sơ đồ và thực tế phải khớp nhau như hình với bóng. Số 2, mọi thiết bị sinh tử phải luôn ở trạng thái sẵn sàng nhả đạn. Và số 3, hồ sơ ghi chép chính là tấm lá chắn bằng thép bảo vệ chúng ta trước mọi mũi dùi của thanh tra. Thực sự thì có một câu nói rất hay thế này từ thuyền trưởng Cruvien. Giấy chứng nhận có thể hợp pháp hóa con tàu.
nhưng nó không thể tự nhảy ra cứu mạng người được. An toàn thực sự phải xuất phát từ yếu tố con người. Chính sự cần mẫn của người sĩ quan, ánh mắt quan sát tinh tường, bàn tay kiểm tra tỉ mỉ và cái phản xạ khắc phục lỗi trước cả khi thảm họa kịp gõ cửa, đó mới là nền móng vững chắc nhất của an toàn hàng hải. Và đến đây có một câu hỏi mà chúng ta buộc phải suy ngẫm. Khi tiếng chuông báo động xé toạc bầu không khí, liệu những tấm sơ đồ trên tàu sẽ chỉ là mấy tờ giấy vô tri dán trên vách, hay chúng sẽ trở thành con đường đưa tất cả bình an trở về? Trách nhiệm duy trì những sơ đồ này chưa bao giờ là một gánh nặng thủ tục đâu mọi người à. Nó chính là một lời hứa về sự sống đấy. Sự sẵn sàng là thứ duy nhất chúng ta không được phép thỏa hiệp. Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành trong bài phân tích chuyên sâu hôm nay. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo nhé.